and it's going to resume as it is. So on Monday, our presidential candidate is meant to be Chenjojo, Fort Portal, and then we'll proceed as is. The districts that he has not been able to go to because he had been incarcerated, we are going to make a plan. He will certainly come to those districts. So the people of Mbiji, Masaka, Kalungu, Lyantonde, Mbarara, Rukunjiri, Tungamo, Chiruhura, and several others that were on schedule, but he's not been able to go to them because he was incarcerated. We are going to plan ahead, and we'll let you know. He will, without a doubt, come to each one of those districts. So very quickly, for the Uganda media houses, Fenga NUP, twongera okuvumirira obutujju obwakoleddwa ku bannayuganda, obutemu obwakoleddwa ku bannayuganda, gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa, nga babakuba amasasi, babatta, babalanga ki, kuwagira Kyagulanyi, kuwagira NUP. Abantu bano okumanyanga ba Bushmen bannansi kwati bwe batyo bayigira mu buyinza. Twalabye abasirikale nga bakutte emundu, emirumu gy'emundu nga bazitunuza mu bantu ne bakuba amasasi. Wakati zino ennamba ze tulaba, abantu 50 n'okusobamu abaafudde battiddwa mu bukambwe, batemuddwa gavumenti ya Mwami Tibuhaburwa. Era twatandikidde ddala ne balooya baffe okulondoola ensonga zino, okulaba nti abantu bano abaabase, abaabatemudde bavunaanibwa nga bwe kirina okubeera. Tujja kukozesa kkooti eza wano n'ez'ensi yonna kubanga Uganda y'emu ku mawanga ag'ensi yonna. So nga Mwami Tibuhaburwa bwe yatwala Koni mu kkooti y'ensi yonna, naffe bwe tugenda okubakola. Let me actually say that in English. We are following up the matter of those Ugandans that have been murdered, and our legal team is already on course. We are going to take legal action locally, but also internationally, because Uganda is part of the international community. The same way Mr. Tibuhaburwa reported Joseph Kony to international courts, ICC and others, we are going to do the same, such that people are held liable. The other thing that we are doing as NUP, we have established a human rights desk, such that violations can be reported, because many times the cameras of the media are not able to see all the human rights violations that happen out there. So anybody out there, if violence has been meted out against you, if you know about a case of human rights violation, whether it's you, the victim, or somebody else that you know about, please come to our headquarters. Somebody will attend to you. We want to take note, we want to record all these violations, and then we take legal action, both locally and internationally. Nga NUP tutaddewo deski egenda okubanga ekwasaganya ensonga y'okutulugunya bannayuganda, y'okutootooboola eddembe ly'abannayuganda. So obanga oli eyo eddembe lyo lyatyoboddwa, obanga olina omuntu gwomanyi eddembe linga lyatyoboddwa, babakuba nakikuba kati kamera z'amawulire watu tezituuka buli wamu. So waliyo bingi ebigenda maaso, kamera zitalabye bannayuganda ne batabitegeera. So obanga olina ensonga yonna eyo ojja kujja wano ku kitebe kyaffe, ogende ku human rights desk yaffe gyetulongooza, obeere ng'oteekayo ensonga zino, such that abaakoze ebikoloberwa bino tubawawaabira mu makooti ga wano n'ag'ensi yonna. Tulina kye twalabye olunaku olw'eggulo, omukulu bamuyita General Tumwine, oyo minisita wa security, yavuddeyo ku kooti n'agamba ku TV. General Tumwine yagambye nti abamu ku bantu abattiddwa abaabase nga bakozesa emmundu bawagizi ba People Power ne NUP. Nengamba omukulu ono byayogera abitegeera bulungi, ali bulungi yeye nga ye. Kuba nagenze nendaba mwamba ekifaananyi kya General Tumwine ng'alinga atali bulungi. So bwe yayogedde ebintu ebitategeerekeka ne musaasira, kubanga ensi yonna yakirabye nga abakuba abantu amasasi, bajaasi, bapoliisi, Mwami Tibuhaburwa. Kakati General Tumwine bw'avaayo n'agamba nti abamu ku baabadde bakutte emmundu nga bakuba abantu amasasi, abassa abantu bawagizi ba People Power ne NUP.
omukulu olutumusasira kubanga nze mukulaba okwange mwatu ayinza okubanga tali bulungi era tusaba gavumenti ye bamuyambe bamutwale bamukebere oba yeetaaga obujjanjabi ajjanjabibwe kuba toyinza kuvaayo n'ogamba nti ababadde bakutte mundu abannayuganda bonna babalabye abajaasi abasirikale n'ababadde bali muleeya nga baabwe abakubye bannansi amasasi n'ogamba nti kakati abasirikale abajaasi bawagiza People Power ne NUP weewaawo tukimanyi batuwagirira bajja tulonda naye ffe nga People Power tuze tukyogera tetulina mundu nga mmwe ffe tukozesa maanyi g'abantu amaanyi g'abantu lage gagenda okujja mu Amiti Bwabulwa mu buyinza tuvumirira nese kuvumirira abantu bebajja batulimbikamu gavumenti ya Amiti Bwabulwa eno bakikola nnyo ne bateekamu abayaayi abamenyi b'amateeka ne bakola efujjo nga babawa t-shirt zaffe eza People Power ne NUP bazambale bakuba abantu nti ono simanye ennyindo efaanana bweti ennyindo efaanana bweti wagwanga ki ffe nga NUP tuli ba mirembe tetusosola mawanga buli ayagala ekyukakyuka yenna tumwaniriza DJ. We don't discriminate at all. So whether somebody is from what tribe or what region, as long as they embrace us, they're interested in change, that's our person. So the people, the criminals that were planted who were attacking people because of their noses looking a certain way, those are not our people, that's not our DNA. Finger NUP twaniriza buli omu. Comrade Zedrigalina, Avawa, Simu Northern Uganda, West Nile. Comrade Jolly Mugisha, Siwa Western Uganda. Nabalala, David Lubongoya, Ava Western Uganda. Nabalala banji, Febuli omu, tumwaniriza First Lady. Uganda Dako. So, abali nga bagamba nti People Power mwawula mawanga naki abo si bantu baffe baba tulimbiseemu bakole fujjo batuvumaganye ffe tuli ba mirembe twaniriza buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka era tuvumirira abo abakola ebikola ebimenyi by'amateeka nga babawazi t-shirt ezaffe bavumaganye NUP ne People Power abo si bantu baffe tulina bannaffe abakyali emabega w'ebitayimbwa abasibiddwa mwalabye Comrade Muhammad Segirinya flag bearer waffe kifo ky'omubaka owa Kawempe North bamisa but nobody should use that mic. I don't know who is doing that. So Comrade Segirinya twategeddeko nti olunaku olw'eggulo lwe twavuddeyo bamututte mu kooti speed saa 12:00 essaawa ezitalina kubeera za kooti by the way ne bamusindika ku alimanda ekirinnya era gyali eyo katumusabire balooya baffe bagoberera ensonga eyo Honorable Nabila Nagai Sempala flag bearer waffe ku kya Kampala Mayor Lord Mayor n'abalala abakulembeze naye n'okusingira ddala abawagizi baffe ne bannayuganda ab'enjawulo twategeddeko nti abantu 5 abasoba mu 5 basibiddwa mu makomera ag'enjawulo okutalaaga eggwanga era balooya baffe bagoberera ensonga zino okulaba nti abantu baffe bavaayo nja kusenderayo kino waliwo bangi babadde batubuuza campaign program kategenda kuba etya mubivuddeko we twakoma we tutandikira teri kukowa teri kuzikiza era olunaku lwa Monday presidential candidate waffe agenda kubanga adda ku program nga bwera okubeera Monday era kubeera kyenjojo Fort Portal era atambulenga program wegamba naye ebitundu byatasobodde gendamu nga babadde bamusibye tugenda bikolera program gye mujja eyo agenda kutuukayo mu buli ngeri so abantu b'Empigi Masaka, Kalungu, Mbarara, Lukunjiri, Ntungamo, Kiruhura ewa Amiti Bwabulwa tugenda kujja yonna kulembeze waffe agenda kujja atuuke eri bannayuganda awayemuko nabo. Without further ado, let me invite the next President of the Republic of Uganda, Honorable Ssentamu Robert, to come and address us. You're welcome, sir. Urutalo
ngaluwete tuliyambale ngule olutalo ngaluwete tuliyambale ngule tulivima mu Uganda olugamba kuliwa tulyajwale ekirunga olugamba kuliwa tulyajwale ekirunga tulyashemera Ugandans. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Tuliyambala. Engulezi masa olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power, our power, people power, NUP everywhere. NUP. Thank you very much, ladies and gentlemen. Dear Father Sebaiga, dear Sheikh Yahuja Kubu Subuga, dear Bishop Ojambo David, dear Pastor Dorothy Nantongo, and of course Pastor Mwanguzi Andrew, with whom I was in Alufenya. We thank you and thank the Almighty God for using you to minister to us and communicate a noble message this afternoon. May the Almighty bless you. Ladies and gentlemen, allow me to speak to you today together with my sister Tracy Alobo, the late Kayondo's wife. I know you're weak, my sister, but I request that you stand by my side as I communicate this message. In the same breath, I want to ask my brother, Waswa Lugwama, the brother to the late Kato, to also stand by my side as I communicate this message. Yeah, I would rather the DJ behaves himself. DJ, I was once a DJ as well. Fellow Ugandans gathered with us here today and those watching us from different parts of the country and in the diaspora, I bring you greetings. Today is not a very happy day. For the last few days, a dark cloud hangs around our skies. Today we gather here to mourn the brutal murder, the massacre of more than 50 innocent, unarmed citizens of Uganda, innocent civilians, murdered brutally by those that are supposed to protect them. These were innocent men and women of Uganda who were innocently going about their business, only to be killed on the orders of Mr. Museveni. We grieve with the families of these brothers and sisters, but we're also aware that many other Ugandans are nursing wounds in different hospitals, and yes, more than 500 Ugandans are being held in detentions across the country. I just got out of Nalufenya yesterday, where I was with my brother Pastor Mwanguzi,
where I was with my brother, Honorable SSEGIRINYA Muhammad, where I was with Honorable Nabila Naga Isempala, where I was with my brother Density, Adam, and many other young Ugandans. And our crime was speaking the truth and standing by the truth. Fellow Ugandans, our country is yet again on crossroads of history, where brutality is standing face to face with reality. I know that for the longest time, Mr. Museveni has never had a challenge similar to the challenge that he faces. He's facing a generation which is both hungry and angry. A generation which is resolved to stop at nothing to get their freedom. A generation which has said in the past and continue to say, we are not your slaves. The conditions in Narufenya, as you might all guess, were dire. We were locked in the same jail with women. Some time ago, Honorable Francis a.ka mentioned it, that men and women were detained in the same cells. Many Ugandans didn't take him serious. Recently, our deputy president in charge of Northern Uganda, Dr. Lina Zedriga Waru, was detained in the same cell with men. I myself, yesterday, together with many other men, were detained in the same cells with women, only separated with unlocked doors. This is a fact because I was there. Many detainees were tortured. Many, you saw them on camera. And yes, many are nursing wounds. We continue to condemn that. But again, I'm glad that the regime continues to expose itself. Ladies and gentlemen, that is the Uganda that we are facing. That is where we are as a nation. And that is why we continue to fight day and night to see that we get a better Uganda. Everybody was watching how uniformed and non-uniformed security operatives were shooting at innocent civilians. My question to Mr. Museveni: you killed more than 500,000 Ugandans on your way in. How many Ugandans do you think you're going to kill on your way out? Another question. Mr. Museveni, you and your wife and your daughters, you purport to believe in Christianity. And some of you actually operate churches. You claim to be believers. How do you feel today when more than 50 families are mourning their children, their mothers, their fathers, their breadwinners? How do you feel? How do you sleep at night? We have told you before and we continue to tell you that no amount of brutality, no amount of tear gas, no amount of torture or pepper spray is going to stop us. You have killed political activists before. Just in our main hall here, we have more than a dozen young men and women that have been murdered on your orders. Why don't you realize that we are not going to give up? When you were our age, you were fighting the same vices. What happened to your memory? You claim to be a very good
student and a neat teacher of history. And you know that the farther back you look is the farther in front you see. Why isn't the obvious not obvious to you, Mr. Museveni? Now, he has descended on citizens, just like he killed people in Kasese, just like he killed people in northern Uganda. But I'm very, very happy to see that the people of Uganda are not intending to give up. We, the people of Uganda, continue to tell you that we shall get our freedom or we shall die trying to get our freedom. And I'm telling you, Mr. Museveni, that the innocent blood, the blood of the innocent people of Uganda, the men and women of Uganda that have died on your orders, the tears and pain of the families that you've caused will never ever go in vain. One day, justice will prevail. Quote my words. Now, I also want to tell Mr. Museveni and those around you that no matter how evil you have been, you still have one last chance. You still can repent. You still can stop this brutality. You still have a chance to respect the will of the people. Because that seat which you occupy, which you're using to brutalize, oppress Ugandans and murder them, that is not your seat. That seat belongs to Ugandans. And I can guarantee you that come January 14th, the Ugandans are going to speak firmly. To the brothers and sisters in the military, in the police forces, and all other security agencies, we continue to appeal to your conscience. Many of you are our sisters, you are our brothers, you are our in-laws. We marry your sisters, you marry our sisters and our brothers. You are fellow young people like us. Do not be blinded by this old man whose future is already behind him. Do not be misled by a man that has no future. This is your country too. And you know that nothing goes unanswered. When the hour of answering questions come, you will personally stand in the dock and answer your own questions. Do not be fooled, my brothers and sisters. We know that very many of you are disciplined and patriotic citizens of Uganda. So we appeal to you, brothers and sisters, do the right thing and avoid regretting at the last minute. Now, just like our spokesperson has mentioned it, I want to add my voice in the condemnation of tribalism. We condemn tribalism in the strongest terms. The National Unity Platform, just by the name of our party, we believe in unity. This is a national cause that we stand for. We come from different tribes, from different genders, from different walks of life. We are all united by the pain that we face regardless of tribe. We are united by the hopes and aspirations for a new Uganda. We are not tribal or tribalistic in any way. But again, we know that Mr. Museveni, being the tribalist that he is trying as much as possible to portray us as tribalistic, to portray us as violent. That's why they make violence to us. They're trying to provoke us into violence. We are telling them that we are non-violent, because we know that violence cannot remove violence. Only non-violence can do that. We've been taught that darkness cannot drive out darkness.
Only light can do that. We've been taught that hate cannot put an end to hate. Only love can do that. So we are not going to be driven your way, Mr. Museveni. We are non-violent, and we are going to continue to expose your violence until you can violate people no more. Ladies and gentlemen, I want to appreciate the fellow leaders that stood in solidarity with us. Leaders like General Mugisha Muntu, leaders like Honorable Norbert Mao, leaders like General Tumukunde and others who sent messages of solidarity even when I was still in incarceration. Those that suspended their campaigns in solidarity with us. Friends, we don't take that for granted. We appreciate it. So to you, the Ugandans, the violence you see Mr. Museveni putting out on you, let me ask you, you think that is a sign of strength or weakness? Weakness. You think that's a sign of hope or fear? Fear. I want you to remember that the violence that armed soldiers and police officers are meting out to people is a sign of fear. They are panicking. And that is why we tell them, tetugenda kuzikiza. I also, just like our spokesperson mentioned, I saw the ailing Eli Tumwine, who in my opinion cannot even chase a duck and catch it. I saw him intimidating people. And to me, it was a communication that the regime is not any stronger. They cannot reason with us anymore. They cannot debate with us anymore. All they can do is intimidate us. Imagine old men that are old enough to be our grandfathers. They have nothing anymore to tell the population. They have nothing anymore to teach the next generation. They should be ashamed of themselves. They betrayed the blood of our fathers and mothers, who they conned into joining them in their purported liberation struggle. What a shame. I want to guarantee you, brothers and sisters, that these brutal people are on their way out. I repeat, Museveni and these brutal people are on their way out. They have failed to account for the 35 years they've been in power. And now, all they're left with is murder innocent people. Shame on them. Shame on them. And finally, I want to encourage all of you Ugandans. The pain that we're going through, consider it the price we have to pay for our freedom. To the families that have lost loved ones, my sister, my brother, all I can say to you is that we are in a struggle. We are at war. This is a war between the past and the future. This is a war between the old and the new. Many of us are going to be tortured. Many of us are going to be beaten. Many of us are going to be jailed. We're going to be imprisoned. And yes, many are going to be murdered. But I can guarantee you that one day we are going to be free. It is very sad that we lost the heroes that we lost. We can only promise not to betray the blood of our fallen brothers and sisters. And one day, we shall stand and salute those men and women that have paid the ultimate price for the liberation of Uganda.
They said they are not slaves. They are free men and women. They died free men and women. I conclude by telling Museveni and his people, we are not your slaves. 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 Thank you very much, ladies and gentlemen. Kati bino kambide mu Uganda. Bana Uganda bannange mwenna basebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero si lunaku lwa ssanyu. Ku ludda lwange wano nyimiridde ne mwannyinaze Tracy Abo, ono nga ye mukyala wa muganda waffe Kayondo eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Ku ludda luno nyina muganda wange omulongo Waswa Lubwama, ng'ono yabadde muganda w'omulongo Kato Lubwama eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Olunaku lwa leero enyiike ebuganye Uganda yonna n'ensi ezitwetoolodde olw'ettemu eryakoleddwa ku bannayuganda ababadde tebalina byakulwanyisa, abadde bali mirimu gyabwe. Bannayuganda abasukka 50 nga battibwa ku biragiro bya Mwami Museveni. Mu mbeera y'emu bannayuganda bangi bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjaba biwundu, abalala abasukka mu 500 bali mu makomera. Nze navudde eggulo mu kkomera ly'e Nalufeenya twabadde tusibiddwa ne baganda baffe ab'enjawulo. Twabadde tusibiddwa ne Honorable SSEGIRINYA Muhammad w'Ekawempe. Twabadde tusibiddwa ne Honorable Nabira Naggayi, kandidati waffe, meya waffe. Twabadde tusibiddwa ne bato bange badde nsite ba Adamu n'abalala bangi, ate nga ne bannamawulire bangi omuli muto wange Kasirye Ashrafu n'abalala bangi abatulugunyiziddwa nga batulugunyiziddwa abo abantu abakuuma. Kitalo nnyo, kitalo ddala, y'omusaayi gw'Abannayuganda abatalina musango gwayiriddwa era nga bweyiwa bwemage. Kyannaku nnyo nti Uganda yaffe mu kiseera ekirala nate era etuuse mu masaŋŋanzira ag'ebyafaayo. Uganda yaffe etuuse okwebuuza ki ekiddako. Naye mu mbeera y'emu njagala okubuuza Mwami Museveni. Mwami Museveni eyewaana nga bw'ali masita w'ettemu nti ssebo Mwami Museveni okutta bannayuganda abasukka mu kitundutundu kyakakadde, bamaama baffe, bataata baffe, bajjajjaffe, basenga baffe, gwe ne basajja bo bwe mwatta nga mujja mu bukulembeze. Gwoteeseteese kutta bannayuganda bameka? Obeera olowooza ogenda kutta bannayuganda bameka ng'ofuluma? Olowooza oyo osobola okututta n'otumalawo? Njagala okubuuza, gwe owulira otya ddala mu mutima gwo bw'obanga olina omutima? Owulira otya? Gwe Museveni ne mukazi wo ne bawala bo mubeera nga mwesudya buli nnaku nti muli balokole era mukkiririza mu Katonda. Bangi kumwe mulina ne kyaki Katonda kyoyo gwe mukkiririzaamu, Katonda w'ettemu. Mwe mulowooza musobola okututta ne mutumalawo? Mwe mubeera mu buliri wammwe ekiro nga mwebase muwulira mutya ng'omusaayi gw'Abannayuganda abaana abato nga guyiika ku street? Muwulira mutya? Yate gwe Museveni ku byotukoze byonna ne tutapowa, gwolooza tugenda kupowa? Oba gwe we wali ku myaka gyaffe wagaana okugwamu amaanyi, lwaki olowooza gwe ffe tugenda kupowa? Lwaki gwolowooza nti ekkomera oba tiyagaasi oba embooko oba okutulugunyizibwa
oba okuttibwa lwaki kulowooza ligenda tupoyesa? Bannayuganda bannange, mukimanyi nti abasajja ba Museveni tebakatandika. Basse bakulembeze bannaffe bangi, basse abalwanirizi b'eddembe bangi. Ogenda mu main hall yaffe wano ojja kulaba ebifaananyi ebisukka mu dazini eby'abalenzi n'abawala abato abazze battibwa, nga battibwa abo betusasula obbakuuma. Naye njagala obbeebaza olw'obutazikiza. Njagala obbeebaza olw'obutagwamu maanyi. Okuba nti Museveni avudde ku bakulembeze katatta Bannayuganda abatalina musango. Njagala kubabuuza, mwe mulowooza ekyo kiraga maanyi ge oba kiraga bunafu? Mwe mulowooza kiraga lo oba kiraga katengo? So njagala obbazaamu amaanyi baganda bange mwenna Bannayuganda ti Museveni obwo butiitiizi bw'alaga oluvannyuma lw'okutirimbula abantu e Kasese, okutta abantu mu mambuka ga Uganda, okutta Bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo, kati azze ku Bannayuganda abatalina musango. Obwono bwe bubonero bw'oba otunudde mu byafaayo, bwe bubonero obugenze butwala badikiteeta bonna, kuva ku ba Gaddafi paka ku ba Bashiri paka ku ba Mugabe bonna. So njagala okutegeeza Mwami Museveni nti olina omukisa gumu, okoze buli kikolobero kyonna. Nenjagala okutegeeza nti okyalina omukisa okwenenya ebibi byo n'olekerawo okutulugunya n'okutirimbula Bannayuganda. Eyo entebe gye weekyangiramu si yiyo. Eyo entebe gy'okozesa okutta Bannayuganda si yiyo. Eyo entebe ya Bannayuganda, era njagala okukakasa nti January nga 14 koze mubijjeyo oba mubyongerere. Nenjagala okukakasa nti January nga 14 ogenda kakasa. Kino njogera si kirumamu, kubanga lino ddembe lya Bannayuganda. January nga 14 agenda kola ki? January nga 14 agenda kola ki? So obubaka bwange bwenjagala okuwa Bannayuganda abali wano naffe, abali mu ggwanga n'abali bweru w'eggwanga, tirina ettemu ly'emulabe lyeyongedde. Kabonero ka butiitiizi, si kabonero ka kulemerawo wabula kabonero ka kufuluma. Njagala obategeeza nti Museveni ayidde, abulako majaani. Njagala n'obategeeza nti tuze tulaba bye bakola. Mwalabye Mwami Tumwine bwe yavuddeyo neeyogeza ebyobwewusa, era njagala okukaanya n'omwogezi waffe nti ddala Mwami Tumwine nga tetunamunyiigira, nga tetunamukayukira, tukkirize nti yeetaaga obuyambi. In fact yeetaaga buyambi bwokka, wabula yeetaaga obujjanjabi. Obubaka bwe njagala osindikira baganda baffe abo abali mu bitongole ebikuuma ddembe, mu poliisi, mu magye, ne mu bitongole byonna ebikuuma ddembe. Tumanyi bulungi nnyo nti waliyo Bannayuganda mumwe abalungi abaagala ensi yaabwe, abali patriotic. Tukimanyi bulungi nnyo. Obubaka bwe njagala obbawa abaganda bange titemubuzaabuzibwa bano badikiteeta. Ebiseera byabwe eby'omu maaso baabiyitako dda, baabirega mabega. Mwami Museveni emyaka gy'alimu ekyo kankiresi imwe
bangi muli baganda baffe, muli balamu baffe, muli bakodomi baffe, muli bavubuka bannaffe, ebizibu bye mulina bye bimu n'ebyaffe. Tubasaba muleme kubuzaabuzibwa, kubanga n'abaganda bagamba enswera etawulira bagiziika n'omulambo. Kale nno njagala obbasaba mujjukire nti Uganda nnene okusinga Museveni, ate mwalayira kukuuma ggwanga lyaffe, kukuuma Uganda so si kutta bannayuganda. Abannakyemalira ababakozesa tebasobola byekolera. Museveni bw'aba ayagala okutta abantu lwaki yetabettira, lwaki asindika mmwe? Bw'aba ayagala otutulugunya lwaki yetajja n'atufeesinga, lwaki asindika mmwe? Muzze mu biraba nti bannakyemalira bonna bonna abadde bakozesa abasirikale badde bamaliriza mu ngeri y'emu, kuva ku Gaddafi paka ku Mugabe paka ku Bashiri n'abalala. Kale nno njagala okubategeeza abaganda baffe ti ffe tetulwana nammwe, wabula tulwanirira mmwe. Njagala mpozi okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi amalala agavumiridde obusosoze mu mawanga. Ffe nga National Unity Platform tuvumirira obusosoze mawanga nesse kuvumirira yenna. Ffe tetuli basosoze mu mawanga, era bw'otunuulira erinnya lyaffe National Unity Platform, era ne bw'otunuulira olaba Uganda yonna, tumanyi nti buli munnayuganda asaanidde, era buli munnayuganda yenkanankana ne munne. Olutalo lwaffe tulwanisa bwannakyemalira na butali bwenkanya. So omuntu yenna yenna asosola mu mawanga, oyo si kyali waffe, oyo kyali wa Museveni. Kubanga ye Museveni ye Ssaabasosoze. Era njagala okubategeeza nti mujja kubiraba nnyo eyo ku zi t-shirt zaffe n'ebyambalo byaffe bye bazze bawamba ku bantu ne bye babba wano, babikozesa okubyambaza abakozi b'effujjo, okubyambaza ababbi, okubyambaza abasosoze, bajje bagende bavumaganye erinnya lyaffe. Tuze tukibagamba era tukibagamba kati nti ffe tuli bannayuganda, era buli munnayuganda asaanidde mu maaso gaffe. Twagala n'okubategeeza ti ffe tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli violent. Ebyokulwanyisa byaffe ge mazima, ge mateeka, be bantu. Era tuze tukibagamba nti tumanyi tuli bagumu kuba amazima gali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kuba abantu bali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, ate tuli bagumu kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Yes, Katonda ku ludda lwaffe, ensonga lwaki tuyingira mu kkomera ne tubaayo nga tuvimba buviivi, kubanga tumanyi ti tuli ku mazima. We are confident. We enter prisons and we come out unscratched, because what we are standing for is a righteous cause. Not even prison can break us. This is the fight of good over evil. Bana njagala okutwala mpozi n'omukisa guno okwebaza bakulembeze bannaffe naddala abadde abesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'omutima ogw'obwa Sseruganda. Bano mwe muli General Mugisha Muntu, mwe muli Honorable Robert Mao, mwe muli General Tumukunde. Bannaffe mwebale kuyimirira naffe, mwebale kutuweereza bubaka obw'obwa Sseruganda. Batutegeezezza temwayimiriza ne campaign zaffe nga mwagala naffe batute tubeere mu lwokaano. Mwebali eddala akabonero ako bannaffe ak'obwa Sseruganda. We don't take that for granted. Thank you for that noble gesture. Kati eri mmwe bannayuganda mwenna, ettemu lye mulaba nkakasa nammwe mukiraba nti libalaga nti bano bayidde. Obutiitizi bwe mulaba nga mulaba abakutte mundu ate batya ffe abatalina yadde ejjinja. Nkakasa ekyo kibongera bongezi maanyi. Okunyingirizibwa kwaffe
nsaba kutwongere maanyi omusayi gw'abaganda baffe oguyiriddwa nsaba gwongere okutuwa ebbanja ku mutima okutaasa abo abasigadde mu Uganda. Njagala obakakasa nti bangi kuffe bajja kukwatibwa, bangi kuffe bajja kusibibwa, bangi kuffe bajja kunyigirizibwa, bangi kuffe bajja tukuba tiyagaasi n'emiggo ne pepper spray, bangi kuffe bajja batta. Naye njagala obakakasa nti tujja kununula lino eggwanga aga Katonda. Njagala obakakasa nti eno gavumenti ya Museveni yamusibire mamugwa eri ku kalevo kayo akasigaddeyo. Mu Luganda bagamba ensiba bikutuka. So tewali kigenda tulemesa, tewali kigenda tustopinga, tujja genda maaso nga twogera amazima. Era njagala obakakasa nti nga 14 nga 14 January nga 14 January omwezi nga 14 omwezi ogwa January kankomani. Ladies and gentlemen, njagala okusoma amanya agabana Uganda bannaffe betwategeddeko, naye nga sinagasoma muzikirize manyi nti mwanyinaffe Tracy Abo mukyala wa muganda waffe Kayondo gwe basse, manyi nti amaanyi talina agamala, naye njagala okusaba mu bigambo bitono obuze ku bannaffe bana Uganda abatuwuliriza, oli awo obabuulire n'engeri baawo gye yattibwamu. Atulekedde abaana basatu, omuto wa myezi 3. Yalese abaana basatu, omuto wa myezi 3. Mwami Museveni ndowooza ekyo kikusanyusa nnyo. Muzikirize mukisa muganda wange Waswa Lubwama, muganda w'omugenzi Kato Lubwama, naye ababuuzeeko. Bebaza okujja okunziikirako muganda wange. Mbadde nga ali omu kati banjawuzaamu ekitundu ekimu kiringa naye amaanyi ge mwandaze nange ndi mugumu. Mwebale nnyo. Enfa gye yafuddemu twabadde we beekalakaasa, we twalabye gundi ye abasirikale n'adduka, naye gye yatuuse nga tewakyali kkubo, agize nebamukuba essasi, babadde beeseefuzi. Netubeera awo ng'alaajana teyafiiriddewo, netwegayirira abasirikale bamutwale mu ddwaliro nga naye tabafaayo. Twamaze kwegayirira nnyo nendaajana neŋŋamba ono mulongo munnange
twekumussa ku gundi ku kabangali ne tumutwala mu ddwaliro naye okutuuka ekisubi nga nabo tebamusobola naye nga ne ambulance gye twasabye batuyambe nga nabo bagamba tebasobola kugenda mu buzibu obwo kugira kuwaayo ambulance yaabwe ne tunoonya engeri gye tumutaasaamu nga tewali mawulire ne gavaayo ng'agenze. Abamu ku by'essasi babadde baki? Abamu ku by'essasi babadde baki? Bakulemberwa ani? Bakuumaani? Abakuba Yasini Kawuma essasi ne bamutta baali baani? Baali baze kutta nze. Ebyo ebigambo mu bulumi njagala mwenna bannayuganda bye basigale mu bwongo ne ku mitima. Mukama abagumye. In the same breath, ladies and gentlemen, I want to ask you to stand up and receive these names. Muzikirize nsome amanya g'abaganda baffe abattiddwa nga buli lwe tusoma tugamba rest in peace. Fred Semanda, rest in peace. Mutyaba Richard, Rest in peace. Mwanje Sunday, Rest in peace. Juma Sendagire of Katwe, Rest in peace. Kayondo Wire Amansi of Wandegeya, Rest in peace. Serunjoji Chiwanuka Robert of Mpiji, Rest in peace. John Chitobe, a former lecturer at UMI, Rest in peace. Peter Chintu, Chairperson Duero, Rest in peace. Goloba Rogers, Rest in peace. Waswa Ronald in Luuka, Rest in peace. Mukabya, a student in Iganga, Rest in peace. Eyambie Philip in Iganga, Rest in peace. Ewal Patrick in Nakasongola, Rest in peace. Semanda Junior in Bombo, Rest in peace. Nsubuga Gift, 16 years old in Chebando, Rest in peace. Mwonge Ian in Masaka, Rest in peace. Kusasira Sophia in Kalerwe, Rest in peace. Kamoga Shafik in Katwe, Rest in peace. Nabukera Scovia of Masaka, Rest in peace. Sendagire Juma in Chebando, Rest in peace. Segawa John, Rest in peace. Kato Baka Luwama, Rest in peace. Ashraf from Wandegeya, Rest in peace. Sudi from Wandegeya, Rest in peace. Sebika Edward, Rest in peace. and Nasoro Kevina. Rest in peace. Omukama emyoyo gyabwe agiwumuze emirembe. Thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. Orugamba kululibwa, tuyajwale ekirunga, tuyajwale ekirunga, tuyajwale ekirunga. Orugamba kululibwa, tuyajwale ekirunga, tulisheme mu Uganda. When the struggle is over, shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power, our power. People power. NUP everywhere. NUP. Thank you very much, ladies and gentlemen.
All right. Thank you, Mr. President. That marks the end of our function today. Have a good day. Thank you.